Hep tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je pète la forme. Dans cette vidéo, je vais regrouper absolument tout ce que l'on sait déjà sur le remake de Resident Evil 4. Un peu comme dans la dernière vidéo que j'ai fait à ce sujet, mais beaucoup plus approfondi. Il est donc possible que je me répète sur certains points, mais j'irai beaucoup plus loin, donc restez bien jusqu'à la fin. Je tiens quand même à prévenir que je vais spoiler les événements de l'original, donc si vous n'y avez pas joué, ne regardez pas cette vidéo. Nous allons donc voir ensemble tous les détails sur les personnages aussi bien protagonistes qu'antagonistes, les lieux, les armes, les trésors et enfin le gameplay. Tout cela accompagné des images et vidéos de gameplay et tout ce qui s'ensuit. Et nous terminerons finalement avec mon avis en général aussi bien du jeu original que de ce que l'on sait du remake. Agent pour le compte du gouvernement américain, Leon a été envoyé en Europe avec pour mission de libérer Ashley Graham, la fille du président des États-Unis. Il est l'un des rares survivants de la destruction de Raccoon City, survenue il y a 6 ans. Il est interprété par le même acteur que dans le remake de Resident Evil 2, on le reconnaît donc très bien. Il porte la tenue de l'original, à un détail près, il porte la veste de Resident Evil 3.5, qui était bien plus sombre et qui était à la base censé être le 4. Justement, ce petit détail appuie le fait que le remake cherche à être bien plus sombre et effrayant que l'original. Fille du président des États-Unis, âgée de 20 ans, elle a été enlevée par une mystérieuse organisation alors qu'elle rentrait de son université au Massachusetts. Il semblerait qu'elle ait été aperçue dans un village en Europe, mais personne ne l'a revue depuis. Elle est interprétée par Ella Freya, qui je trouve ressemble beaucoup à Ashley. C'est donc un choix judicieux d'après moi. Louis est originaire de la région et était policier à Madrid il y a quelques années. Et ici, il aidera Léon dans sa mission. Il a un peu changé, mais je le trouve génial. En seulement quelques images, on peut reconnaître son caractère. Ada avait disparu de la circulation il y a 6 ans. Personne ne sait exactement comment elle a fait pour survivre à Raccoon City. Là aussi, on la reconnaît très bien, entièrement vêtue de rouge et pourtant toujours aussi discrète. Agent de liaison dans une agence de services secrets américain, Ingrid Dunigan assiste Leon à partir des quartiers généraux de cette agence grâce à un appareil de communication à distance. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur elle, elle ressemble parfaitement à l'original. Sadler est la tête pensante de toute la machination diabolique destinée à plonger le monde dans le chaos et l'anarchie la plus totale. C'est un vieillard effrayant qui, en kidnappant la fille du président des États-Unis, veut conquérir le monde. Il est très réussi, encore une fois, on ne l'a pas encore vu beaucoup, mais c'est suffisant. Krauser est à la base un soldat américain, expert au combat au corps à corps, censé être mort il y a 2 ans. Nous n'avons cependant pas plus d'informations sur sa fonction exacte, la seule chose que l'on sache avec certitude, c'est qu'il est lié à Leon et qu'ils se connaissaient, et que Leon le considérait jusqu'à maintenant comme un type bien. On ne l'a pas encore vu, mais on a eu la confirmation qu'il sera bien présent. Mendez est le chef du village, et par conséquent des Ganados, les villageois. On le reconnaît, évidemment, à la seule différence que Capcom a décidé de lui mettre un chapeau, ce qui à la base pouvait faire penser à Mr. X de Resident Evil 2. Et donc on pouvait imaginer des phases de poursuite, exactement comme dans le remake, mais Capcom a dit dernièrement que cela ne serait pas le cas. Salazar, malgré son physique de vieillard sénile, est en réalité âgé de 20 ans seulement. Il est le 8e gouverneur du château, qui se trouve près du village, et n'a plus aucune famille. Il est juste parfait, je l'adore, et il semble encore plus vieux que dans l'original, appuyant encore plus l'idée qu'il ne pète pas vraiment la forme. Les zones du jeu se représentent en 3 grandes parties distinctes, le village, le château et l'île. Pour ce qui est du village, voici la map qu'on nous a donnée pour l'instant. On y voit en 1 le pavillon des chasseurs, donc c'est certainement la première cabane et la forêt avec les pièges. En 2, on a la place du village, ça on le connaît bien, elle est absolument géniale, elle est refaite exactement comme dans l'ancien. En 3, on a l'usine abandonnée, alors c'est la zone où on rencontre le marchand et où on utilise le sniper à la base pour éliminer les gens. En 4, on a la ferme, là où on trouve les premiers médaillons dans l'original. On a ensuite la maison de Mendez. En 6, on a l'église, qu'on a pu apercevoir pendant les images de gameplay du chapitre 5, absolument terrifiante comme ambiance, je la trouve géniale. En 7, nous avons la villa, c'est probablement l'endroit où se passe la scène de la cabane dans l'original, quand on se fait attaquer de toutes parts et qu'on doit protéger sa position.
On a ensuite en numéro 8 une ferme de poissons, la Fish Farm. Moi je sais pas trop ce que c'est, certains disent que c'est probablement une nouvelle petite zone annexe comme dans Resident Evil Village. En 9, on a l'établissement au bord du lac. On n'est pas sûr de ce que c'est exactement, mais moi ça me fait penser à la petite maison dans laquelle Léon tombe dans les pommes après avoir battu le Del Lago. En 10, on a le lac qui paraît absolument gigantesque et qui l'est déjà de base, mais le voir comme ça sur une carte c'est assez impressionnant. En 11, on a la carrière, donc c'est la zone du El Gigante, le premier du moins. On a ensuite ici en 12 ce qu'ils ont appelé le checkpoint, donc le point de contrôle. C'est l'endroit où on peut choisir entre deux chemins, un qui mène aux deux sœurs Bella ou l'autre chemin qui mène à El Gigante. On peut également voir le château sur cette carte. On n'en sait pas beaucoup plus, on n'a pas beaucoup plus d'autres images du château, à part les quelques petites images où on rencontre Salazar. Pour ce qui est de l'île, on n'a encore aucune image par rapport à ça, mais on sait qu'elle sera bien présente. Pour ce qui est des armes, on a pu déjà voir évidemment le pistolet de base, ainsi que le fusil à pompe, le fusil à lunettes, la TMP, le Red 9 et le lance-roquette. Mais surtout, on peut apercevoir une nouvelle arme, une arbalète. Hâte de pouvoir tester ça. On enchaîne ensuite avec les trésors, alors on peut voir quelques trésors bien connus de l'original, comme le masque élégant, la coiffure élégante, les diamants jaunes, rouges et bleus qui remplacent les gemmes de couleur pour le masque. Il y aura toujours moyen de vendre ces trésors aux marchands afin de récupérer des pesetas. Pour ce qui est des ennemis, les Ganados ont été retravaillés. Et ça fait évidemment plaisir. C'était évident qu'ils allaient le refaire, parce que quand on regarde l'ancien, certaines choses ont un petit peu mal vieilli. Comme les Ganados pour moi. Le fait qu'il n'y ait que 4 ou 5 designs différents, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, si t'as un ou deux ennemis qui t'attaquent, c'est pas grave, ça se voit pas. Mais quand t'as une horde qui t'attaque et que t'as tout le monde qui a la même tête, ça casse un peu le mythe. Donc là c'est bien, ils ont beaucoup retravaillé, on est vraiment dans un réalisme incroyable avec le RE Engine, c'est assez impressionnant, mais ça c'est depuis qu'ils ont commencé à faire les remakes du 2, c'est impressionnant. Déjà dans le 7 il y avait ça, c'était impressionnant, je me répète mais terrible. On a pu apercevoir les chiens, qui sont absolument terrifiants, ils sont top, j'ai hâte de voir le reste du bestiaire. Et un nouvel ennemi qui a fait son apparition, c'est un Ganados avec une masse et une tête de vache en guise de masque, terrifiant. On peut maintenant passer au gameplay. On a appris qu'il n'y aurait presque plus de phases de QTE comme dans la version originale. Les QTE sont devenus apparemment quelque peu hors d'âge en 2023, sont de moins en moins utilisés. Moi je trouvais que ça faisait vachement le charme de l'époque, du premier jeu, c'était vraiment son charme les QTE. Pour ceux qui savent pas, les Quick Time Events, il fallait appuyer très vite sur un bouton pendant une animation ou pendant une action. Et ça faisait surtout tout le charme du combat contre Krauser, donc je me demande bien comment ils vont adapter ça, mais bon, apparemment ils en ont parlé, hein. Apparemment ce sera beaucoup plus action. Encore plus action qu'à la base, bon voilà, on verra bien ce qu'ils vont faire de ça. Au niveau de Léon, on apprend qu'il n'aura plus qu'un seul couteau incassable, mais des couteaux avec une barre de vie, avec une barre d'utilisation comme dans le remake du 2. Donc ils pourront casser, et donc il faudra récupérer des couteaux et les garder et les économiser. On a aussi appris que ses capacités de combat au corps à corps ont été beaucoup améliorées. On peut voir qu'il peut par exemple bloquer une attaque de tronçonneuse avec son couteau. Alors du coup, pas étonnant qu'ils doivent changer, hein. Cette vanne là je l'avais faite dans l'autre vidéo, mais clairement, c'est pas étonnant. Le gars arrête une tronçonneuse avec un petit couteau et après il s'étonne qu'il le casse. Mais bon, c'est Léon, on lui pardonne. Pour ce qui est d'Ashley, on pourra toujours lui donner des ordres pour lui dire de rester là ou alors de nous attendre ou de nous rejoindre. On pourra plus la faire se cacher dans les bennes à ordures. On apprend aussi qu'elle aura plus de barre de santé, mais par contre il faudra quand même faire gaffe à elle dans le sens où on a eu certaines petites facilités apparemment, c'est-à-dire que si elle se fait toucher ou attraper, on pourra la soigner. On aura droit à une deuxième chance entre guillemets, mais si elle se refait trop toucher trop vite, eh bien là elle mourra. Mais bon, on nous donne une deuxième chance. Si elle se fait attraper par un Ganados, on a pu remarquer dans les images qu'on peut courir derrière le Ganados et le planter avec son couteau pour la délivrer. Là où dans l'ancien il fallait tirer avec son arme et prier pour pas tirer dans le pied d'Ashley. On a pu aussi entendre que l'exploration sera un aspect intéressant du jeu et qu'il y aura aussi de nouvelles quêtes secondaires impliquant des puzzles, des recherches et des énigmes. J'espère vraiment le retour des énigmes à l'ancienne, hein, comme dans les premiers où il fallait vraiment se prendre la tête parce que dans l'original, les énigmes du 4 par exemple, c'était pas bien folichon. Pour ce qui est de mon avis, déjà de base, le Resident Evil 4 original, c'est un de mes Resident Evil préférés. Évidemment, c'est le tout premier qui restera toujours mon préféré, qui restera devant tout, mais le 4, c'est un très bon Resident Evil, moi je l'ai toujours adoré, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc ce remake, je l'attends toujours avec grande impatience. À chaque fois qu'il y a des nouvelles, je saute dessus, j'essaye de savoir tous les petits détails, ça m'intéresse à crever quoi. Et donc là, de ce que je vois, je suis très content du boulot qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est très intéressant, c'est des bonnes nouvelles, c'est motivant.
Ça prouve que Capcom, de toute façon, ils savent faire des bons remakes. On l'a vu avec le remake de Resident Evil 2 qui était parfait. Bon, on a eu un petit flop avec le remake du 3 parce que voilà, ils ont retiré des choses et je pense qu'ils ont appris de leurs erreurs parce que là, ils nous ont bien certifié que rien ne serait enlevé, à part des petits détails comme les QTE et tout ça, c'est retravaillé, mais c'est pour le gameplay. Mais normalement, il n'y aura aucun axe narratif en moins. Ils ont tout gardé de l'histoire, ils ont même retravaillé certains points, donc a priori ils ont appris de cette petite erreur là. J'ai vraiment hâte d'avoir le jeu, de l'avoir entre les mains, de pouvoir tester le gameplay qui a l'air absolument formidable. Pour ce qui est des décors, c'est impressionnant, j'en parlais tout à l'heure, mais la qualité avec le RE Engine, c'est assez impressionnant. J'ai vu que des gens avaient un peu peur de l'aspect de la pluie dans les vidéos qu'on avait pu voir. Moi ça me dérange pas, ça donne un côté beaucoup plus immersif, on voit pas devant soi en fait, tu vois pas devant toi. Imagine t'es dehors et il pleut comme ça à torrent, tu vois pas grand chose devant toi non plus. Donc tu veux un jeu de plus en plus réaliste, accepte ça. Je pense pas qu'ils vont retravailler la pluie, ou peut-être un petit peu pour baisser un peu, mais c'est pas sûr. Moi je trouve ça très joli en tout cas, l'ambiance est 1000 fois plus terrifiante que dans l'ancien, ça se voit directement. J'ai hâte d'avoir le jeu. Je ferai plus de vidéos là-dessus, même s'il y a des nouvelles informations qui tombent, je referai plus de vidéos. Ici, c'était vraiment pour regrouper tout ce qu'on savait pour le moment. Et la prochaine étape, ce sera de jouer au jeu, quoi. Dès qu'il sortira, je vous le ferai à 100%, à 1000%, à 4000%. Et voilà, ce sera dans cette playlist après ces vidéos-ci. Et j'espère que ça vous plaira. J'espère que ces deux petites vidéos vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, abonnez-vous, ça fera grandement plaisir. Et on se reverra, je l'espère, pour le début du let's play de Resident Evil 4 Remake. Ciao tout le monde! Anyone home? Hey! ¡Necesito apoyo! I read you. ¿Quién soy? What's your situation? The hell's going on? What was that? No fucking way. Bruce, this is Condor 1. Hunnigan here. What's her sit rep? President's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village.
Our intel was correct then. Well done. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. ¡El forastero! ¡Empieza! ¿Qué coño? Kill me for the repairs later. Resource management and upgrade elements are critical for survival. Just as in the original, using the attaché case effectively will be key. In addition to managing the weapons and items you carry and synthesizing herbs, this also allows you to craft ammunition and other items.
Over here, stranger. Of course, we can't forget the merchant. Got something new for you. You can purchase weapons and items and customize them to suit your playstyle. We're starting. We've also added a trade mechanic where rare gems you've collected can be exchanged for special items. You can't go wrong with that. What's going on, everybody? Thank you for tuning in to Game Informer. I'm your host, Alex Van Aken, and today we're going to be taking a look at some of this exclusive gameplay footage that we have from Resident Evil 4 Remake, Chapter 5. We're going to be seeing some church gameplay, some Ashley gameplay, and some of the cabin fight, as well as, just overall fighting Ganado and yeah, trying to stay alive. So we've got about 12 minutes of footage here to show you today, and I'm joined by Marcus Stewart. How are you, Marcus? I'm feeling great. I'm happy to be seeing this section again because, as I mentioned in the cover story I wrote, I had a lot of fun playing it. Absolutely. So yeah, we are. This footage starts out, and we are, simply escaping from the church. This is how many hours into the game would you say this is, Marcus? Yeah, it's hard to say because we don't know how long the other chapters are. It's got to be at least probably like 3-ish hours, I would guess. Yeah. This is not our gameplay, by the way. If people are wondering, this is a B-roll that Capcom provided, so this is someone on the team playing, not us. Yes, we did play through this section, everything that you see today. An important disclaimer, Capcom did help out with accommodations for travel. That means like flights, hotel, in association with this cover trip. We didn't have any of those conversations. Like, that's our bosses that handle all of that. We kind of just show up and do our job, but it is an important disclaimer. That being said, we are not influenced by that. Roost, I've secured Baby Eagle. Copy that. Is she okay? Affirmative. Well done, Condor 1. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there, and don't let anything happen to Baby Eagle. Copy that. Hurry. The weather is getting worse. Roost out. So you see the Hunnigan conversations are in game now, which is nice. Yeah, you can kind of move around while it's happening. Yeah, nice shot of the map there. Going to the helicopter extraction point where nothing will go wrong, I'm sure. So yeah, in the beginning you saw Leon and Ashley sort of just talking about like, hey, we need to get out of here. Fun fact, without spoiling, there's a little extra area in that upper deck that you can find if you don't want to just beeline it straight for that ladder. So keep an eye out up there. I found it on my playthrough. So yeah, we are making our way through here. Leon being a gentleman, moving that out the way because he's all big and strong. Spread out. Okay. Come on. Okay. And yeah, this part was pretty fun to get through. I tried to get through it stealthily the first couple times. You okay? Yeah. Spread out. So you're going to notice there's going to be a few jumps in the clips here. Again, that's a Capcom thing, so this isn't going to be a straight run-through of the chapter. It's going to jump around at points. But as you can see, the flash grenade still very effective against those tentacled, transformed Ganado. As we enter the cemetery, you get a little bit of a taste of one of the side quests, which is sort of a spin on the cemetery puzzle. As you can see, you can still shoot birds' nests to get those precious eggs, or I guess a chicken egg that's in a bird nest in the tree. Don't ask me how that works. You know how it is. But I mean, in the original game, you killed snakes and got chicken eggs, which was always kind of weird. There he is. You took care of a request. Well done.
Man himself. Look at you, then. So you can see here, turning in side quest, I got which is what you're going to be something new doing. for ya. One has to wonder how he moves with all that heavy equipment in that coat. A choice You of know, an must be pretty strong. It's kind of like a Dragon Ball, like Piccolo weighted training gear. He's probably pretty strong. But I was thinking he's just like into CrossFit. you know, we don't know. He's a mysterious figure. As you see, we're upgrading our equipment here. You can upgrade knives now, as mentioned in the cover story, which is nice. Which you're going to be needing because they have limited durability. And you're going to be using it quite a bit for the new parry mechanic, which I enjoy. And you can see there's another side quest right there. You're going to want to keep an eye out in the environment for those blue flyers. Oh, so there's the wild doll quest. That was one of the more involved quests that we saw so far. Absolutely. We need to keep moving. And you won't see the solution in this footage, but you will see sort of what's on the other end of this side quest for you. Yeah. The dog is hard to find. We are going to show the dog, but the way to find the dog will be, I guess, a little bit of a mystery. And also important to note, we turned left when we left that door. There's another path behind us if we were to turn right out of that door that goes into an underground tunnel that like takes you up through a well in the village. So there's a lot of paths available. Yeah, like when we both came through here, we just assumed just the way the camera's framed. We're like, okay, it's the only way to go. But yeah, one of the producers pulled us aside and was like, hey, check this out. And we were like, oh, okay. Not bad, right? Here we go. We've got the village at night. The lady thought she could take a pitchfork to Leon. Didn't work out for her. And this is I was gonna just comment on the rain. I know that there's a lot of talk about Raingate. Raingate. I do agree. I think it can be tuned down a little bit. It does feel like intentionally, like it is intentionally obfuscating the environment, and kind of adds to that tension. Like you can't see what you're shooting. I do agree, though. It's a bit much. And you know, it'd be great, Marcus, if there's like a rain slider. I'm kidding. Yeah. I just want a nice little downpour. As we see, I love the lighting in this game. You know, like it just the bloom on the flashlight and just how dark everything is. Like it just makes especially like interiors like this. If we lift Ashley up to do her thing, get Leon up there. Yeah, it just makes the interiors creepier. Like that, like the first time that owl made me jump because you just see the glowing eyes in the dark. Yeah, and you're like, oh my god, like what is that? I will say there were a couple times when I was playing the demo where I was kind of in a very dark environment and Leon wasn't pulling up his flashlight, which is kind of frustrating. So I'm just kind of like clambering around in the dark. It was mostly like outdoor. Oh, there he is, the dog. Look at that thing. It's got like weird. It looks like a scorpion tail. Now that I'm looking at it again. So yeah, Capcom also pointed out, for those wondering, that this dog is not the dog that Leon can rescue in the original game, because, you know, in this game he's presumably dead. So, you know, at the time we kind of were like, oh, maybe this is the dog, but they were very clear to point out, like, nope, different dog. And like, okay. But yeah, that dog fight is pretty hard. They also wouldn't definitively answer if it was the same dog in this game as in the old game. In terms of the one that's dead at the beginning of the game, they're like, maybe it's not the same dog, and it's like, okay. So you see a blue medallion up there as Leon takes it out. So you see it's 1 of 5. So I asked Capcom about that because in the original game it was kind of like 15 in the same area, and they said that that side quest reappears in different parts of the map. So you're going to be shooting. It sounds like you're going to be shooting medallions outside of just like the village area. And they just sort of like divided them into like batches of 5. You. Hey, listen, bumped earlier. Yeah, about that. Hey, I see you found your missing senorita. Senorita has a name, Miss Ashley. You are? Who are you? What are you doing here? Very good questions, unfortunately.
Hide, now. Okay. It's game time. And due to the cuts, there's a lot of that village before the bridge that we ran over that you can you know, fight through and explore. Like, there's a lot that they didn't show in this footage. It's where, at least during our playthrough, the brute first appears, the cow-headed enemy. Right. In that area just before the bridge that we crossed. But yeah, because in the footage we've put out of this, people have seen the cow guy shows up in this fight, here. But you actually fight him well before this. So yeah, so when he shows up in the fight, what were we saying? Yeah, he's definitely a recurring enemy. But when he shows up in the fight, you've already had to fight him before, and so I feel like it's extra tense because it's like, oh my god, I gotta fight this guy now. Yes. So. I saw some people speculating that he might be a single persistent enemy that follows you. I'm pretty sure that is not the case. Yeah, I think he's just another enemy type. I have killed him several times in different areas. Yeah. Just a new enemy type. So this fight was pretty wild, as it is in the original, but even more so here. And there he is, Mr. Bullman. There's been a lot of like back and forth, like, is he a cow? Is he a bull? But I was like, he's got a horn there. Might be a bull thing. Well, a bull is just a cow. It's a male cow. I mean, yeah, they're the same thing. But, you know, like bulls have horns. Okay. Yeah, you know. That's fair, that's fair. Listen. He's got a single horn there, it looks like, as Leon just gets pummeled. And, yeah, that's the end of, you know, the action gameplay we've got to show off. This is a look at putting gems inside of treasures to increase their value. Of course, if you different combinations of gems net you different bonuses. There are now customized cases that have different bonuses. So like the black case has an increased drop rate for L resources. And you can pick up charms as well, a little chicken charm. The charms and the cases, they give you little passive bonuses. Yeah. And you can do that stuff in the typewriter menu, as you saw. So you can't do that all the time, just when you reach those save